நான் டாக்டர் வெங்கட், சீனியர் கன்சல்டன்ட் சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட், அப்போலோ கேன்சர் சென்டர். இவங்க டாக்டர் பிரியா, சீனியர் கன்சல்டன்ட் சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட், அப்போலோ கேன்சர் சென்டர். இன்றைக்கி என்னென்னா ரொம்ப 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 சந்தோஷமான நாள். என்னென்னா அவர் விஷன் இஸ் ரியலி கம் ட்ரூ. நம்ம இவ்வளோ நாளாக வந்து இந்த பர்டிகுலர் தருணத்துக்காக நிறைய உழைச்சி நிறைய கஷ்டப்பட்டு இந்த சிச்சுவேஷன் வந்திருக்கோம். இது வந்து பேஷண்ட்டோட பெனிஃபிட்காக இன்றைக்கி நம்ம ரொபாட்டிக் பேங்க்ரியாட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்றது அது ஒரு ப்ரோக்ராமாக வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்னென்னா இந்த ரெகுலராக கன்வென்ஷனலாக பண்ண ரொபாட்டிக் சர்ஜரி, கன்வென்ஷனலாக பண்ண பேங்க்ரியாட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்றது ஓப்பன் சர்ஜரியாக பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் மெஜாரிட்டி. ரொம்ப ரேராக லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரொபாட்டிக்காக வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதோட பேஷண்ட்டோட பெனிஃபிட் வந்து இதில் ரொம்ப 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 அதிகம். ஏன்னா சர்ஜரி அந்த சக்ஸஸ் ரேட்டும் ரொம்ப அதிகம், பிளட் வாஷும் ரொம்ப கம்மி, அதே மாதிரி ரிகவரியும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். பேஷண்ட் நார்மல்சிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த கிளியரன்ஸ், கேன்சர் கிளியரன்ஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பேஷண்ட் நார்மல் லைஃபுக்கு வரத்துக்கு ஆன வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. இதை பற்றி தான். நீங்கள் தான் கேள்வி இருந்தீங்க. So robotic surgery in pancreas, we have this dedicated program to create more awareness that even pancreatic surgery, cancer pancreatic surgery can be performed robotically, because there is not much awareness amongst the patients at present that pancreatic cancer can also be treated by robotic surgery. So this is the main focus of this program, a dedicated pancreatic cancer robotic surgery program at Apollo Cancer Center. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதில் சில சமயம் என்னென்னா ரொம்ப இப்போ மெஜாரிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி இது கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு கேன்சர். வயசானவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும். மெஜாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும், இப்போ கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கும், இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மினிமல் டிஸ்டர்பன்ஸோடு இந்த சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒன்று அது மாதிரி. ரெண்டாவது பண்ணி சில சமயம் ரத்த குழாயோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் இதை பண்ணுறது இஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸ். ஏன்னா சில சமயம் பார்த்தா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்னா, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆல்ரெடி ரைட் சைட் கிட்னியை அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏன்னா அந்த பேங்க்ரியாஸும் வலது பக்கம் தான் இருக்குது. அதில் போய் திரும்பவும் பண்ணுறது, மினிமலிஸ்டிக்கலாக பண்ணுறதுன்றது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணம். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த என்டையர் சிறுகுடல் அந்த மால் ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம். வலது பக்கம் இருக்க வேண்டியது இடது பக்கமும், இடது பக்கம் இருக்க வேண்டியது வலது பக்கமும் இருக்குது. அவங்களுக்கு நம்ம போய் இதை பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு சின்ன பொண்ணுக்கு, ஒரு 18 வயசு பொண்ணுக்கும் இந்த சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். 18 வயசுலேருந்து 76 வயசு வரைக்கும் இந்த சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு வெரைட்டி ப்ளஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற சில டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இது எல்லாமே ஓவர் கம் பண்ணியிருக்கோம். அதான் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது இந்த டெஃபினட்டாக இன்சூரன்ஸில் பல வகையான இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. ஒரு சில இன்சூரன்ஸ் வந்து அந்த ப்ரீமியம் அதை பொறுத்து, அந்த கம்பெனியை பொறுத்து அது மாதிரி இருக்குது. பட் டெஃபினட்டாக கம்பெனிஸ் ஆர் கவரிங் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி. அதே மாதிரி அவங்கக்கிட்ட எடுத்து சொல்லி இது மாதிரி சொல்ல வேண்டியதை கம்பெனிக்கிட்டே நம்ம பேசி எடுத்து சொல்லுவோம், இல்லைங்க இது பண்ணால் பேஷண்ட்டுக்கு பெனிஃபிட்டு. அதே மாதிரி எதுவுமே புதுசாக பண்ணும்போது அவங்க அந்த அக்செப்டன்ஸுன்றது கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட வேண்டியது அவசியம். இப்போ நம்ம எஃபர்ட் அதாவது ஒரு 10 வருஷம் 7-8 வருஷம் முன்னாடி இருந்துக்கு ரொபாட்டிக்கே வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ ரொபாட்டிக் எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு சர்ஜரிக்கும் அவங்க அந்த இது பண்ண வேண்டியது அவசியம். இப்போ ரெகுலராக வந்து எல்லாரும் மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் டெஃபினட்டாக அவங்க கொடுக்குறாங்க. இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்குமே ஒரு வின் சிச்சுவேஷன் தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டே கம்மி, இந்த ஐசியூ இல்லை, பிளட் லாஸ் இல்லை, ஓவராலாக கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கும் வின்னு, இன்சூரன்ஸுக்கும் ஒரு வின் மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த கேன்சர் மெஜாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா கணையம் கேன்சர் மெஜாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60 வயசுக்கு மேலே தான் வரும். மெஜாரிட்டி எல்டர்லி ஏஜ் குரூப் தான் வரும். பட் ஜென்ரலாக எல்லா ஏஜ்லேயும் வந்து அது இப்போதைக்கு கேன்சருக்கு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு டயபெட்டிஸு, இப்போது பிபிலாம் கொஞ்சம் எல்டர்லி ஏஜ் தான் முன்னாடி வரும்பாங்க. இப்போ 30 வயசுலேயே வர மாதிரி அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குது. சின்ன வயசுலேயே நிறைய டிசீஸ் வர மாதிரி தான் இருக்குது. அறிகுறின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஒரு வயிற்று வலி, ஒரு அஜீர்ணம், அதே மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளி போனால் இது ஜாண்டிஸ். அதுதான் எல்லாமே. ஜாண்டிஸில் 2 வகை இருக்குது. ஒன்று மெடிக்கல் ஜாண்டிஸ், ஒன்று சர்ஜிக்கல் ஜாண்டிஸ். மெடிக்கல் ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு மருந்து மாத்திரை சரி பண்ணுது. இது வந்து சர்ஜிக்கல் ஜாண்டிஸ். இது வந்து மருந்து மாத்திரை சரியாகாது. இதுக்கு இந்த பிளாக் இருக்கிறதால தான் வருது. இதுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஜாண்டிஸ் எப்பவுமே கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்துக்காமல் இருக்கிறதே பெட்டர். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ஜாண்டிஸ் எல்லா ஜாண்டிஸுக்கும் நாட்டு மருந்து தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது அவசியம். எல்லா கேன்சருமே 4 ஸ்டேஜ் தான். அது மெஜாரிட்டி இந்த கேன்சர் மெஜாரிட்டி அது ஸ்டேஜ் 2 இல்லை ஸ்டேஜ் 3 தான் வர மாதிரி இருக்கும்.
right now it has not been done in our country, but obviously it is possible to do it. See, when you said total robotic, that doctors will not be available at the operation table, they'll be only sitting at the console. Sorry? When you say total robotic, doctors will be at this console only, or they'll be. So any robotic surgery is a teamwork. So the surgeon, the main surgeon is at the robotic console where they are handling the instruments, and a team of doctors is at bedside who are assisting and helping and make sure, and also the critical care staff, the anesthesia staff is next to the patient. So the robotic system is as such, even if we remove our head, the instruments will stop moving. So it's only with the movement, finger movements of the surgeons that the robotic instruments move. Even if we take our eyes off or head away from the console, the system will freeze. It will not move forward. Actually, it's a robotic assisted surgery. It's not a robotic surgery. I think Dr. No, Venkat would like say, to. one more, just add to what Dr. Priya said. Total robotic, we use the term. There are two types of, see, even within surgeons, there are two types of surgeons. One is they do robotic assisted surgery. That is, maybe, for instance, I said half the surgery, just removing of the tumor alone, they do it via robotic. Again, joining, they open it and do it. So we do what is called an intracorporeal anastomosis. That is why I said we use the word total, where removing plus joining both are done via the robotic system. And then we make a small incision lower down away from where we have operated and remove the specimen. So that's why we used the term total robotic. What age group are attending this kind of? See, this generally, pancreatic cancer usually occurs in an elderly person. That's why I said bile duct cancer, duodenum cancer, and some patient, very young girl also we have operated. So any age, this surgery can be done based on the problems and whatever the pathology and things like that. So robotic surgery can be done for all ages. But if you take pancreatic cancer in specific, they occur more in the elderly age. So what's above 60 or around? Yeah, see, above 60, see. Now almost literally there is no age barrier. Earlier it was totally different. Predominantly it's say above 60, but it can occur at any age. What kind of scan can be recognize this kind of diseases? See, this mostly, see, it's not like any patient who goes with abdominal pain, jaundice, they'll go to the general doctor first. The general doctor is first going to do an ultrasound and some basic blood test. Then after that, then they'll get to basic information. Then they will go ahead and do what is called two scans, which we need for all these patients. One is called CT scan abdomen, one is a MRCP. CT scan gives us an outline, that is the disease, where the location they'll give it. MRCP will give us a lining, what is happening in the lining it will give. So always this will be a combination of CT scan and a MRCP. Yes, so it is one of the most complicated abdominal cancer surgeries, no doubt about it. So it is most often handled in tertiary care centers for the patient safety as well. It is not possible that any two-tier city, any hospital will have the facilities to perform such a surgery. Second comes the skill of the surgeons. The surgeons have to be very skilled and experienced to perform such complicated surgeries. Because as you saw, the blood vessels are very close to the pancreas. Any mistake there, we can lose the blood supply of all our intestine. After that, the patient cannot survive. So it is that critical. So that is the reason Apollo Cancer Center, it is a tertiary care center, super specialty with all the facilities in the world is available. So we perform, it is a high volume center. We get a lot of cases referred here for surgery. Again, to perform that robotic surgery, we had to undergo training and skill development. Only with experience and developing the skill set, it is possible to perform such a critical surgery. In government setup, again in Omandurar, we have got robotic. Again in Adyar Cancer Institute, also I'm just talking within the Tamil Nadu, Chennai. Again, still, it takes a lot of effort. As Dr. Priya said, it takes an effort from the surgeon to upskill and do it. It's not just the instrument, but definitely the outcomes are good. And world over, now, you say how
gallbladder surgery. How from open it became totally laparoscopy now. No one does open surgery. So slowly, it's world over, the gold standard for robotics, for pancreatic surgery has become robotic. What is the duration of this surgery, sir? So surgery depends from patient to patient. Always I tell everyone, we are never worried about the time. Say whether we give anesthesia for 6 hours or for 9 to 10 hours is the same. I always say the measure the outcome of the patient is based on how early they get back to normalcy. For your question, almost it takes somewhere between 8 to 10 hours. Almost 8 to 10 hours it takes. See, conventional might take around 6 hours or so. 6 hours, but the recovery is going to take a very, very, very long time. Recovery is going to take how I was just telling, say, now slowly it's shifted. Western world, you go, say, high volume centers, it's become only a robotic surgery for pancreatic cancers. So initially, this requires a lot of expertise. It's not like every surgeon can do it and do it. You need to put a lot of effort. You need to be a master in doing all the other surgeries, like the stomach surgeries and other surgeries you need to be. Say, that's why I said the first part I said, this surgery is a pinnacle of all surgeries. There's no bigger, no complicated surgery in the human body than this. This is the most complicated surgery in the human body. I think all the surgeons will agree with that. And doing that open itself is a challenge. Doing it robotically is a big challenge, and doing it consistently with good outcomes requires some amount of passion and dedication. Your team of doctors, how much has been expected? Pardon? See, again, it's like, I have got an experience of around 25 years. Dr. Priya has got the experience of around 12 years. Again, we have got Dr. Mahesh and Dr. Shan, they're sitting, they've got experience of 10 years each. So it's it's like, I always say it's a teamwork. Everyone makes a major effort in this. So during the surgery, there'll be steps where I cannot sit and operate for 8 hours or 10 hours. I'll be operating, then Dr. Priya will be operating for something. Then I'll take over, alternately do it and things like that. You give counseling to the patient. Pardon? You give counseling to the Yes, patient. completely counseling. The patient will be completely counseled. Without counseling, we don't do even a small surgery. Patient will be counseled about the duration of surgery, the outcomes, the benefits, and sometimes they will want to speak to the patient who has undergone the surgery earlier, so we try to connect with them, and they get full counsel, they understand, only then we can proceed and we will proceed. Do you set any target for this? Pardon? Do you set any target for the next coming year program? There's no, see, I always say there's no... Just to convert them from the conventional thing. No, I always say there's no target as number as such like that. We just want to make sure this technology reaches out to more people for better outcomes for them. So that's where I feel your help will be very, very useful for us. So I'll just finish there. Open surgery takes about 6 hours, but the patient is in the hospital for about 10 days. But in robotic surgery, the surgery may take a little 2 hours extra, 8 to 9 hours, but the patient gets discharged in 4 days, maximum 5 days. So for us, robotic surgery is a shorter surgery because patients get back to their normal life faster. And to do a robotic surgery, pancreatic surgery, to do it robotically, you should have series of experience in doing it openly. So sir has like one of the maximum experience of performing open Whipples surgery as well in the city. So once you gain so much of experience, after years of experience only we can do it. It is not that one day suddenly a surgeon can start doing robotic pancreatic surgery. No, cost definitely there will be a difference between open, but the complication rates, so once you do an open surgery, a wound infection happens, the complication, the charge of treating the complication then will increase. Then ultimately open surgery will become more expensive than a robotic surgery. But there is not a vast difference in cost from open to robotic. It's just the use of the robotic equipments, the instruments that we use, only that charge is extra. Yes, there are certificate centers there where you can go and learn, get trained. First you have to learn the robotic system, then you have to start with some simpler surgeries, and then only you can go ahead and do more complicated and complex surgeries like pancreatic cancer. And to sir, for your question, laparoscopy and
option for surgery or laparoscopy in all cases? Yes. Only option or laparoscopy can be Yeah, that's a good question. See, again, this is where I said that total robotic. That's why I used the word total robotic. Where, see, here in robotic, everything is under your control. See, let it be the assisting part, let it be the doing the surgical part. Somewhere I would have mentioned conversions. So again, the chance of conversions are very, very, very minimal in robotic. The chance of conversions are a little bit more in laparoscopy. And here the advantage of robotic is that ergonomics. You can comfortably sit. Imagine you can comfortably sit and operate for 8 hours or 10 hours or something. The human fatigue and physical fatigue will set in laparoscopy. And again, doing the entire procedure, I told total intracorporeal anastomosis, joining, everything will be definitely far superior. That's why I said it's not, say, for a hernia surgery, lap or robotic is not much of difference. For these kind of advanced procedures, robotic plays a very, very important role. All over the world, the best of Western centers, the best of our centers, it has been shifted from, mainly it's open, then it's going slowly shifted towards the robotic. So you said that you are in cutting that gallbladder, duct line and duodenum and this or that. Only you cannot do in pancreatics, only cannot be do. That's also a good question. See, all the patients ask about this. I always say sometimes the size of the tumor might be small, but the location is very, very critical. It's like everything is one, the pancreas and duodenum, it is not like a separate organ. The kidney can be removed separately without injuring, without removing adjacent structures. But pancreas and duodenum, we call it a C curve. The entire pancreas is there stuck to it and things like that. So to do a Whipples procedure, we need to cut the last portion of the stomach, the first portion of the duodenum, you do a head of the pancreas, to do a lower part of the bile duct, gallbladder, everything should be removed. That's a standard procedure. Just that local excision is not a procedure at all. So duodenum directly connecting to the intestine. Yes, duodenum will be removed. Duodenum also removed. The duodenum will be removed. Duodenum is the starting portion. The first 15-20 centimeters of the small intestine is called duodenum. The duodenum function will be taken over by the second part of the small intestine. In future, can we do in only that in this kind of cancer? Say, cannot be? no, say, because anatomy is like that. That's why I said this is the most complex of surgeries of the human body. What is the precaution for this avoid this kind of cancers? See, I always say there's no precaution. For example, if you take oral cancer, you can always say avoid tobacco and chance of you not developing oral cancer is 95%. This cancer, there's no specific thing to avoid. I can just say lead a healthy life, which might lead a balanced diet with good exercise, which might reduce the incidence of general cancers and things. Any diet or something other? Diabetes, any diabetes people can be attending this kind of issues? No, nothing like that. Nothing like that. Yeah, our doctors are available for more questions. If you